Ellarigu Namaskara. A very good morning to all the members of Bangalore Chamber of Industry and Commerce. We welcome you all for this awareness session on discounted energy rate scheme and special incentive schemes and green power by BESCOM. The Chamber acknowledges the support of the BESCOM team, Shri Govindappa, Chief Engineer, O&M Zone, BESCOM, for accepting our invitation to address at this session. Thank you very much, sir. Namaste. Accompanied by him is Ms. Harini, Executive Engineer, Regulatory Affairs Section, Corporate Office, BESCOM. Welcome you, madam. And Mr. Chethan Ruthvik, Assistant Engineer, HT Marketing Cell, Corporate Office, BESCOM. Yeah. Thank you very much, sir. And we also have Mr. Rajoji Rao, Executive Engineer, HT Marketing Cell, Corporate Office, BESCOM. Welcome to the chamber. So we kindly accept our sincere thanks and appreciation for accepting our invitation and welcome you once again. We also welcome Dr. Devarajan, our president, and who is the Senior Vice President of TVS Motor Company Limited. And the session is organized under the aegis of Infrastructure, Energy, Environment Expert Committee. The chamber acknowledges the support of Mr. A. Murli, who is the advisor BCIC and who also co-chairs the Ease of Doing Business Expert Committee for initiating this session. Thank you very much, sir. We acknowledge the presence of Mr. Shivayogi, who is the Manager External Affairs and CSR at Toyota Kirloskar Auto Parts and who co-chairs the Infrastructure, Energy, Environment Expert Committee. Thank you, sir, and welcome. Now, we have a set agenda for the day. Now, I would like to request Mr. Murli to take it over from. Thank you, madam. Good morning, everybody. Welcome each one of you for this session. It's a very important session considering the fact that we have seen so many media reports in the recent past about shortage of monsoon, increase in power tariff, and then the new government's incentives for people. All these are now getting into the minds of people, and people want to know more about supply of uninterrupted power to industries primarily, and then look forward to how to reduce the energy tariff. And on behalf of the industry, there has been a lot of noise heard in the recent past about the power tariff going up, and people have been saying that the energy cost in Karnataka is comparatively higher than what is available in neighboring states. And therefore, there is a flight of capital from Karnataka to neighboring states. So with this background, and we also completely support the initiatives of BESCOM. Although we have been extremely supportive to the industries. And on behalf of everybody, welcome you all to the session. Thank you. Thank you, Mr. Murli. Now I would request Dr. Devarajan to set the address the session. I will initial address and you can take. Okay. Good morning, everyone. And Namaskara. Thank you very much, sir, for joining us. Bangalore Chamber always take initiative of sharing a lot of good practices happening in our industry. And we want to make our Karnataka famous. Our major theme is Nama Karnataka, the future, the gateway for future India. Gateway. So, tumba opportunities here in Namidalli. So, how to work together, how to work along with the industries, government, and take it forward in many areas. So this area today, I think, like what Murli said, to become competitive, our manufacturing cost should come down. So manufacturing cost, and always they say China +1, and yesterday I was in Delhi with the heavy industries ministers too. They were also saying how to improve the capital goods. Sorry, I'll call you back. So they were mentioning about how to develop India in terms of capital goods also. So in terms of the sustainability, capital goods, and every state is working on how to make that state $1 trillion economy. Everyone is talking about it to become competitive. Now we require support from the government to make Karnataka competitive. So we want to become #1 because software we are keen. All aerospace is here, mechanical machine tools are here, automobile sectors are here. So we want your help in this
And we will work together with the government, with the BESCOM. Every initiative, you tell us where we need help and support in terms of communication, which we feel is the most important thing today. I think today's context is, let's hear what is the current, before we raise our voice, before we raise our points. So better I request, sir, if you can address us now. And we will take each point from each of the members here. There will be some clash of ideas also, but as a part of interest, we will take that as a point of development and support to the government. Yeah. Thank you very much, sir. Thank you for all of you to join here today in the morning. Thank you for people joining in the BC. Yeah, thank you. Good morning to all of you. Good morning, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ BCIC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದರ್ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು what is the position, power position in Karnataka, and BESCOM also is one of the major distribution utility in Karnataka. BESCOM ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ 9 districts will coming. Out of 9, Bangalore city is the major and surrounding Bangalore rural. ಜಿಗಣಿ ಇರಬಹುದು, ಚಂದಾಪುರ ಇರಬಹುದು, ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ದವಾಸ್ಪೇಟೆ, ಕುಂಬಲಗೋಡು, ಈ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇರುವುದು ಮಾಲೂರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಕೋಲಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನರಸಾಪುರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ವೇಮಗಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, and also now in Chikbalapur district also in Gauribidnor, big industrial hub is coming. Most of the major industries, A1 Steels and everybody, adjacent to Andhra Pradesh. What our sir has told, VP sir, at present power position in Karnataka is good. Last on 1 month back, due to some generation problem and also some technical issues, the power supply, some little variation will be happens. At that time also I have not disturbed to industrial utility and urban feeders and commercial activities. You are not shut down anywhere in single minute. We have shut down occurs in irrigation pump sets area only. 7 hours reduced to 5 hours. Now last week, Honorable CM sir and our Energy Minister, ACS sir, has announced whatever previous years given 7 hours power supply to the irrigation pump sets now has been increased to 7 hours. Irrigation also is very important. Our food grains is very important to each and every person. Industry ಹೆಂಗ್ ಮುಖ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇರಬಹುದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಾವ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ KPC ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೆ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ. ನಾವ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದವಾಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತುಮಕೂರು ವಸಂತ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವೇಮಗಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಾಲೂರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಆತಂಕ ಬೇಡ. ನಾವೇನ್ 24 hours ನಿಮ್ಗೆ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೀವ, 24 hours ಅದನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಮ್ಮ ACS ಅವರು, KPTCL MD ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮುಂದೇನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಲಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೈರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು, ಮಾಲೂರು ಮತ್ತೆ ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬಿಡದಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 3 ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವು 3 ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ 3 ಶಿಫ್ಟ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಡೆ ನೈಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ 11 KV ಲೈನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಾವು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ವೆಹಿಕಲ್ 24x7 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 to 15 minutes 20 minutes ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಿತಿನ್ half an hour you have to attend the troubles quickly for restoration of power supply without any interruption to the industries. ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿತಿನ್ 10 to 15 days ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಅದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ನಾವು ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರೇಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ DERS ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್, ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಸಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜೊತೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆ ದಬಾಸ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 26 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೀಡರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಂಠಪ್ಪ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವ್ರು ಸೇರಿದಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಜರ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ. ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ 1-2 ಫೀಡರ್ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ದಬಾಸ್ಪೇಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏನ್ 220 ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ 66/11 ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂಡರ್ಲೋಡ್ ಇತ್ತು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇತ್ತು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 26 ಫೀಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಂಗಲ್ ಫೀಡರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ ತುಮಕೂರು ವಸಂತ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಲೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2 11 KV UG ಕೇಬಲ್ ಹಾಕಿ 11 KV ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನರಸಾಪುರ ಕೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ವೇಮಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ KDB ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ a new station at 66/11 KV. Station work is completed by KDB. Now is line augmentation, line enhancement, single circuit to double circuit conversion work is going on. That will be completed within 1 month. ಅದಾದ್ರೆ ವೇಮಗಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಬೇರೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, A1 ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಅವರು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 66/11 KV ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 7200 KV ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಬಾಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫೀಡರ್ ಇಂದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಓನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ BRAZ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 12 ರಿಂದ 13 ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ
ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ 2 ಡಿವೋ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ. ತಾವ್ ಆದಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಸ್. This is already KPTCL authorities as well as BESCOM authority has given clear-cut directions to all. ಯಾರ್ಯಾರು 7200 KVA ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ 5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ 6 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ big consumers has to construct his own substations at your self execution basis. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರು ಮೊದಲ ತರ ಇವಾಗ ತಿಂಗಳಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ 1 week we have to disperse all activities. ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ವಿತಿನ್ 1 week ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. After the payment of deposits, we have to issue the work order and works will be executed within 30 days. As per the request of the consumer. Ellunu now every day we are watching where that application is pending, estimate is prepared, intimation has given, consumer has paid the deposits well in time, agreement made, service yavaga aitu anta heli everything we have to watch. Ellunu delay agಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಆಲ್ HT ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ HT ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಗೆ AMR ಮೀಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅವರ್ ಬೋತ್ Chitradurga zone as well as Bangalore rural area zone. Almost all AMR meter is completed. The work is completed. Meter is working very. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ AMR ಮೀಟರ್ಸ್. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಯಾರು 1ನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಗೆ ಬಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತಂದು ನಾವು ಬಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಕಟ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. every month AMR meter recorded and generate the bills. ಈಗಾಗಲೇ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ HT ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಲೇ ಬಿಲ್ಲುನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಮಂತ್ 1st of November ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ AMR ಮೀಟರ್ಗೂ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು 5 to 6 ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ AMR ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೋ ಇಮೇಲ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 1ನೇ ತಾರೀಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು 30th ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಗೇನು ನಿಮ್ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ರೆಡಿ ಟು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಅವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನ್ ಸೇರಿದ್ದೀವೋ ಈ 3 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾವೇನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ತಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು BCIC ಚೇಂಬರ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು 4 ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ಗೆ, ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬಾಂಧವ್ಯದವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Yes, sir. Thank you, sir. I think it's a fantastic initiative. Sir. Getting bill on the third, fantastic. For the first, it's really good. And approval within a week. Yes. I think that's a no one has done till now. No, sir, there is no power schedule for the industry. That's a positive thing. Which that is assured by the government and assured by even the last time also same assurance. Yes. Same in the meeting. At the same industrial, meeting. Yeah. Thank you, sir. I think even for agriculture also, the power supply. 7 hours. 7 hours. Again, That agriculture activities also has to go and simultaneously.
And new application, you are saying 30 days itself, you'll get this thing. Presentation. Fantastic. Thank you, sir. I think really. Taken all initiatives. Yeah. Industries also is backbone of our Yeah. BESCOM. ತುಂಬಾ ನೀವು important ನಮ್ಗೆ. Our presentation is there, sir, but I will not stick to the presentation. I'll just brief them about it. Good morning, sir. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Madam will give the brief report. Only about the DRS, sir. You can. Yeah, thank you, sir, for this enlightening all the members today and setting the tone for today's session. Thank you. Thank you very much. I now request Madam Harini to run us through the discounted energy rate scheme and explain to us what are the salient features and what are the benefits that industries can avail using this scheme. Over to you, Harini, madam. Thank you, sir. After the presentation, we can have questions. Yeah. Better. Complete the presentation. Thank you. Namaste ellarigu. This discount energy rate scheme already ನಮ್ಮ marketing team ಆದ ರಾಜೋಜಿ ರಾವ್ ಸರ್ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So ನಾನು full ಈ presentation ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಲ್ಲ. I'll just brief you about the scheme. Some important key points. Some important points ಅಷ್ಟೇ, so that you'll have more time to question us regarding that or give your points into it. So the first scheme which we'll be briefing about is the discount energy rate scheme. This was started during tariff order 21. ನಾವು ಈ HT industries ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ their main cry was regarding the tariff. So the tariff compared with BESCOM and the other open access ಇಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಗೆ. So that is the reason we started off the scheme wherein we have reduced the tariff rate from 7 rupee 40 paisa to 6 rupees. First time tariff order issue ಮಾಡಿದಾಗ. Subsequently ಈ time tariff order ಅಲ್ಲಿ we've reduced it further to 5 rupees. Good. Yeah. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಬೇಸ್ ಅಂತ eligibility criteria ಇದೆ, that is people of HT2A, HT2B, HT industries, HT commercial, ಮತ್ತೆ HT hospital, ಮತ್ತೆ educational institutions, further LT3 ಮತ್ತೆ LT5 above 50 kilowatt. ಈ ಎಲ್ಲಾ category ಅವರು they can apply for the scheme. Second comes the base consumption. Base consumption andre that is nothing but the average consumption of your installation. The average consumption criteria ಏನು ಅಂದ್ರೆ April 19 ಇಂದ March 21 ವರ್ಗೂ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ BESCOM consumption, not the other energy, only BESCOM consumption. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 7 months ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ because that was the COVID period ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು April 20 ಇಂದ October 20 ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು average ಕಂಡಿಡಿತೀರಿ. This average is called as base consumption. So for consumers who have registered ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈ ತಗೊಂಡಿರೋದು April 19 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ we ask them for at least 3 months of their consumption. That is the criteria for applying. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು MOU ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ on a 200 rupees stamp paper and a request letter. This is the way we are enrolling the consumers into this scheme. Next is the special incentive scheme. Special incentive scheme ಅಲ್ಲಿ ಇದು mostly helps the consumers who consume during night hours. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು TOD time of day tariff ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ TOD ಅಲ್ಲಿ ₹1 ರಿಬೇಟ್ ಇದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ₹1 ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ₹2. ಸಪೋಸ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 10,000 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈಟ್, that is from ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. So that becomes 20,000. Your incentive you get is 20,000. And for morning hours, from morning 10 AM to 6 PM, whatever you consume above the base consumption, you are given ₹1 rebate. This is the way special incentive scheme works. For enrolling into this scheme, you can DRS ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು issue ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ you are not allowed to go on a short term open access. Long term already tie up agidre, you can continue with that. But if there is short term, you will have to give that up and come to BESCOM and consume units here. Special incentive scheme ali, that thing is not there. You can also consume in open access and also avail the scheme. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕ್ವೈರಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ HT consumers, they wanted green energy because their client requirement ittu ಆ ತರ green energy ಕೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. So this green tariff is at a rate of 50 paisa over and above the normal rates. So ನೀವು DRS ತಗೊಂಡು ಗ್ರೀನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ₹5.50 ಬೀಳುತ್ತೆ per unit ಗೆ.
So this green tariff is also available to all the consumers. Iga HT anta ittu, the present amendment has been issued by the commission wherein even LT consumers can avail green tariff. So these are the three schemes which are available with BESCOM. I've only It's, briefed about the fantastic. schemes. So if you have any queries regarding it, please post it. Yeah, madam, this especially when it comes to DERS, Yes. there is a remark. One of the bullet points says that that window that is open for availing scheme lapses in March 2023. Is it extended? So no, sir, it is until further orders. Until further. Until further orders. Yeah. Andre up to deliverable until. So even now it's running. Yes. Because you put March Then 20. old slide. So this is the old slide. No. The recent tariff Don't- order was on 12/5/23, wherein they said from March 23 until further March. orders. Okay. Until further announcement, this 5 rupees is up to 31st of March 31st. 2023. Next year, we are not sure. That is again, every year it is being fixed by the KARC only. Ah. So earlier KARC was fixed 6 rupees in the previous 2 years. Now it is reduced to 5 years. We don't know. I'm not sure whether they are going to continue at the 5 rupees or not, but the scheme will continue for further years Yeah. because the special incentive scheme was introduced in the year 2018. Yeah. Okay. So it is continued even now also. Yeah, correct. Almost 6 years are over. So this was introduced in the year 2021-22 Mm. and continued up to here. So usually, and whoever avail the scheme, there is no entry penalty. There is no compulsion to consume these many units. Okay. But if you go for open access or private with whomever you purchase, they will put the penalty clause. There is no penalty clause in these schemes. And there is no exit penalty also. If you don't want to continue the schemes, you give 1 month advance intimation to BESCOM so that we are not interested to continue the scheme, kindly bill in under the normal tariff only. So in the next month, we will start at billing normal tariff only without the scheme. So there is no entry penalty, no exit penalty, no compulsion to consume these many units. So it is just like ordinary power supply consumer, like LT to consumer, like house consumption. And So- we have to make an application. For DRS scheme, you have to make an application and also give an 200 rupees MOU. Yeah. But only for DRS scheme. For MOU is not required for special incentive scheme. Okay. And green tariff is, there is no this one. Whether you enter the scheme or not enter the scheme, even then you can, the consumer can avail the green power. So assuming that some consumers are availing open access power. So some portion they are availing from the BESCOM. That BESCOM portion, they can purchase the Yes. green power also, Without any commitment. without any commitment. And each Without month, this also. each month because of production, the Variation. can vary. It's possible. And green power, they can take month-wise, Ah. quarterly, half-yearly or yearly. So there is no compulsion. That is entirely different. The availing the green power is entirely different from these schemes. Yeah. So for green scheme, if you go for in the market, the minimum cost is 1 rupees 50 paise per unit in the exchange, energy exchange. If you want to purchase, the minimum rupees they have to pay is 1 rupee 50 paise. But BESCOM, KARC is allowed only 50 paise per unit. This is very cheap for the highly polluting industries. There is a compulsion for them to avail the green power only. For them, it is very beneficial. And last time when we had interaction in with the industrial area, they have shown interest to make the entire industrial area as a green power. Yes, yes. The work is going on, sir. Yeah, it's going on. Yeah. And Ramanujam sir has asked the consumers details. Yeah. Arranging that. So already given. So Sir, any questions? one more question in the chat box. Is this open access model is applicable for Mysore locations or only limited to Bangalore? Open access Model, I think the Yes. scheme is applicable for throughout the the state. entire. But application is to be forwarded to the respective ESCOMs. So BESCOM has the jurisdiction within 8 districts only. So who are established within these 8 districts, they can make the application to BESCOM corporate office. For other area, other than BESCOM area, they have to make their representation to the respective district. Corporate. They will also issue Mysore, the Hubli, Gulbarga, BESCOM, HESCOM, Bangalore. CHESCOM and CESC. Only corporate headquarters. Okay, sir. Suppose
The DER is valid up to say up to extended March period. 20. March, we are assuming March 24. For some reason, if it is not extended, then consumers have to pay the normal tariff. Normal. And the open access can continue. If it They is can for a continue. long-term 15 years agreement, 20 years agreement. they Long can term, continue. there is not an issue even now Yeah. also. Yeah. They can continue. Only thing is short term, as madam said, they have to discontinue and come to back. And the second condition is they should not enter into any fresh PPA during the currency of this scheme. Yeah. And this 5 rupees fixed. 5 rupees is Irrespective of what the BESCOM. any consumption you made. No, No, for example, if 5 rupees, Huh. we also don't add FPPCA. Like FPPC is a varying Yeah, tariff. yeah, Like last month it was 1 rupee 85. 1 paisa. Last but Now one it is month, 35 2.5. paisa. That with the month before. It was That is not added to 5 rupees. It is only 5 rupees. 5 rupees only, fixed. Fix it. Above base consumption. So what whatever- is the difference? Yeah, so what is the difference? Sunday power will not cut now. one by one. One by one, please. Yeah. So I was asking, you said that short Please time and long tell me time your is- name and ಯಾಕೆ promote ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ? speak from ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. Promote ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು? Yeah. Can you Respond introduce promote yourself? ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. Yeah. Can you introduce yourself, name and company? This is Zubair from Sandhar Auto Case, Mysore. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. Sir, can you please come on screen and pose your question? ಇಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ Sunday power cut plan is there. So, Mr. Murali Krishna. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ನಾವು ಮಂತ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Yeah, can you come on screen, please? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. I think they are discussing internally. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಿ. Screen Sir, ಬನ್ನಿ. I have one question here. I am tell Shashi me. Kumar from ITC Filtrona Limited. See, you know that ITC is generating a lot of green energy like by solar installation and wind power. So we are a JV company, ITC and Filtrona 50-50. See, there is a orders from central government for those who are having a sanction load above 100 kVA can have a open access purchase with a mutual agreement. Has this been implemented in Karnataka? The orders have been. Implemented, sir. It's been implemented, sir. So can I have an agreement with this ITC and purchase some green energy in the open access, madam? Yes, sir. Yes. You can have. Okay. Enough. Thank you. And ITC Malur is already availed this scheme. Oh, is it? Yeah. Yeah, it ITC is actually, there was a ITC cap, no, sir. Earlier it was 1000 kVA and above. Now, now it is- Sir, what Rajoji Rao sir is telling is your ITC, all the firms are into discount energy rate scheme. Yes. yeah. Already they have. Malur, And Bangalore. Bangalore, Devnalli, Hoskote, all ITCs are under the scheme, sir. Yeah, madam. Actually, there was some confusion with the JV. Actually, that is an independent company. Yeah, but here it was not now. He's Okay, asking. okay, sir. So, is there any issue with JV when I am going for purchase? No, sir. You'll have to pay the requisite charges like CSS, AS, wheeling charges, grid support charges. There are many charges already initiated under this 100 kilowatt green energy open access. You pay them and you can opt for. But in this scheme, there is no such No charges. such charges. Subsidy, cross subsidy, Okay. network handling charges, all those charges are exempted in this So scheme. now 100 kV and above can be allowed to purchase Yes, from the 100 open. kilowatt and above is allowed, sir. kVA. Yeah. Okay. Thank you. There are two more questions from BRAZ. Can we enter into long-term open access agreement going forward in later days? Once they are into the scheme, they cannot go, madam, because you're already giving them at 5 rupees. So what we are telling the consumer is, if you are already entered a long-term agreement, then you can come and avail DRS because you can't come out of that long-term. But when you're availing DRS, again going to a long-term, It's not for us. Then this is from Mr. Rajendra Babu from TBSM. Is this DRS, SIS and green power can be availed by the net metering consumers, please? net metering, you can avail. Yes. The Avail. net Net meter means metering. solar, they have Solar. Yeah, solar is there. Signals are available. Net metering. But any one, madam, DRS or SIS, green Not go both. with everything. Anyone? But the green can avail anybody, whether they enter into the scheme or not, they can avail the green power. But these schemes, either anyone, they can, among these two, anyone.
either DRS or special incentive, not both together. Not both. This question is from Mr. Prasanna. Is there any possibility to provide the traceability of the green tariff power source and location of generation? Source and No, generation. not I will answer no. So that is not possible because the entire energy is pulled to our BESCOM grid. So we will provide from our grid only. There is no segregation this one. Even if they purchase from a particular person, he is not sure that this his energy only comes to that consumer because he is established a plant at Bidar or Gulbarga and he is availing the power at Bangalore. How can we assure that that energy only is feeding to this fellow? It is only like the ocean. All energy is pumped to the ocean. From that ocean, whatever it comes to you, Pump it to the but grid. everything is accounted. Everything is accounted, and by injecting to the BESCOM grid is more power is now non-conventional only. That is renewable energy only. It is more energy is pumping to the BESCOM grid. This question is from Mr. Sharavanan. We are not using solar energy power at our factory. Is this scheme still applicable to us? Yes, No. yes, they can avail. They can avail. Okay. Anyone hand raised? And Yes, Mr. Murli Krishna, please. Krishna, can someone scream? Yes, please. Yes. Just a minute. Can you open the camera because camera is locked by you? Sir, you please continue. In the meantime, we will enable. Yes, my name is Murli Krishna. I am from Essilor, Dodbalapur. We are already having a long-term contract with the renewable energy supplier, but it is the subsidy. It is getting only 50% of the subsidy. I mean, quantum what we require. And we are today buying a spot purchase from different generators, 2 or 3 generators. So our landed cost is coming around 6 rupees 40 paise. So this is beneficial for us if we go with the DRS scheme, and just want to know. And second question is, okay, you will be providing us the green energy. However, Yes. You will certify that, okay, so many units Essilor is purchased green energy, then it is a fantastic. We will be looking for that. Can you give answers for these 2 questions? Sir, DRS is allowed, sir. If you've already had a long-term agreement with your other PPAs, with your other IPPs, you can also avail DRS. For DRS, again, we calculate your average consumption over and above which you will get the energy at 5 rupees. Okay. For that, you'll have to just give us a MOU, sir, and one request letter. For this green energy, sir, you are asking That can be. that also can be. It depends on your quantum, what you are want it, sir. Like you tell me that you want 1 lakh units, we will ask you to pay 50,000, and for 1 lakh units, we'll call that as green energy, sir. We will certify that. Fantastic. And I need to give it every month. What is my requirement, or can I have for 3 months? Every month is not fine. No such requirement is there. Whatever your energy you consume from BESCOM grid, accordingly we will fix the issue and official memorandum to you, fixing the base consumption. But for fixing the base consumption, we take only the BESCOM consumption, not the energy consumed by you from the power producer. Okay. So once we fix the base consumption in every month regular bill only, you will get the benefit. Green energy. Green energy, it is a separate requirement. You have to make the application separately for that, directly to the corporate office. So if I understood correctly, I have to submit one application for the DRS, and if I want the renewable energy, another application for that, right? Yes, you are right, sir. Okay, fantastic. So that is a good solution. And this 5 rupees will be for the grid tariff plus whatever the tax, 9%. Yes, sir. That will be my landed tariff. Yes. And this will be no cross subsidy, additional cross subsidy, and the network handling charges. All those charges will not be there. Fantastic. So, okay, this will be available throughout the year, or whenever you have the excess generation. Throughout the year.
Fantastic, sir. We would like to go, and whom we have to contact the local authority, or whom to approach? No, corporate office, director finance. You note down the phone number, sir. Please. Can you, yeah. 94490 94490 30868. 30868. My name is Rajoji Rao and DGM Harini number 94498 Okay. 02401, sir. Fantastic. Thank you, Rohini madam and Mr. Rao. Very nice. Very good. Okay, sir. Now, is this, are these schemes available to all industries, including MSMEs? Yes, sir. All industries, irrespective of, Most of the MSMEs are LT consumers, not ST consumers. yeah. For them, what is the benefit available is they will get the rebate of 50 paise per unit. If they produce the MSME certificate to our respective subdivision office, from the next month onwards, they will get a discount of 50 paise per unit, MSME industry, sir. And if 50 paise on the normal per BESCOM unit, tariff. BESCOM tariff, yes. And second thing is, if their sanction load is more than 50 kilowatt, whether it is MSC industry or a commercial establishment, LTK also, they can enroll for the DRS scheme. Oh, I see. 50 kV and KW. Sanction load. Above sanction. They can avail the DRS scheme. Okay. And second thing is MSME benefit of 50 paise. 50 paise. Now, suppose if a unit, Not both. if a unit has got is generating its own power, is got open access long-term agreement. If it is buying power based on power production requirement from IEX, still you can go for DES. No, No. sir. IEX is not allowed. It's not. If we are taking power from IEX, then DES is not allowed. Not available. That should be important. Yeah. That should be very, very important. And likewise, a special incentive scheme also. Yes, sir. Okay. So, No, special schemes they can avail. Sir. But if they purchase from the IEX, so the landed cost would be around 13 to 40 rupees per unit. Oh, overall, there in the IEX have already come back to the BESCOM grid and availed the DRS. yes, yeah. Okay. So we have one more question from Volvo, Mr. Yogesh Kumar. Full-one, Boscote? Volvo Yes. Boscote Pina. Volvo Pina have a long-term agreement with CleanMax, almost 100% every month at rupees 5.30 per unit. Is there any compulsion to go with BESCOM for green energy? For the see, out of 1 lakh units, assuming that they are consuming 1 lakh units per month, and their actual consumption is 1.5 lakhs. So the 50,000 units they are consuming from the BESCOM grid. For that 50,000 units, they can avail the green certificate. A green certificate. Then their entire consumption becomes 100% green. So for availing green power, they have to pay 50 paise more. 50 paise per unit. Additional cost. Yes. Any point? Any question? Any question? Any question in this regard? Kumar. Please go ahead, sir. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. Namaste, sir. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಗೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಂಸಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ. ಮೇಡಮ್, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓವರ್ ಆಲ್ 4 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಸಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ 1 more ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ DRS ಸ್ಕೀಮ್ ಹುಬ್ಳಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾಮ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಬ್ಳಿ ಎಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಸ್ಕಾಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಈಗ DRS ಸ್ಕೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ತಗೋಬೋದಾ? ಗ್ರೀನ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ರೀನಿಗೆ ನಾವು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ DRS ಸ್ಕೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ 1 lakh ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakhಗೆ 7.4 rupees ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ DRS ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 rupees ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಉಳಿತದೆ 7.4 rupees ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದು ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಪ್ ಟು ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ 7 rupees 40 paise. ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಓನ್ಲಿ 5 rupees. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ
ನೀವು ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 50 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ₹2.74 ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ವಾ? ಲೆವಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓನ್ಲಿ 50 ಪೈಸೆ. I think very good communication. Very good. ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು DRS ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಗಳಿಗೆ 400 KV ಐತೆ ಡಿಮಾಂಡ್ KV. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಡಿಮಾಂಡ್ KV ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 400 to 200 KV ಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ DRS ಸ್ಕೀಮು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, 1 lakh ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅದು ಏನೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲ. ನಾವು 1920 2021 ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಿಮ್ದು ಈಗಿನ ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗಿಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ BESCOM ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಫಾರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ನೈಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ₹2 per unit. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೋ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್. ಬಂಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ 400 ಇದ್ದೀನಿ 200 ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನನಗೆ. ನೀವು 200 KV ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಸಪರೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗಿವ್. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿರೋದು ನಿಮ್ದು? ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನ ಇಲ್ಲ ಗೋಕುಲ್ ಅಲ್ಲ? ಗಮ್ಮನಗಟ್ಟಿ ಸರ್. ಗಮ್ಮನಗಟ್ಟಿ. ಗಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಗುಡ್. ಗಮ್ಮನಗಟ್ಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸರ್ ಇದು ಸಂತೋಷ್ ಮುಸಾಫಿಂದ. ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ. ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ನಾವಿವಾಗ ನಮ್ದು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ, 3 ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ 80 to 82% ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೀವಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ವಿತ್ DRS ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಯುವರ್ ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದಿ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗೋದು ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೀವು ಅದ 82% ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ 18% ನೀವು ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ BESCOM ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೋಬಹುದು. ಬೆಟರ್ ಯು ಗಾಟ್ ನೈಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ₹2 ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಫ್ರಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ಫೌಂಡ್ರಿ. ಹಲೋ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಫೌಂಡ್ರಿ ಸರ್, ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೌಂಡ್ರಿ. ನಾವೀಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ MSME ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? MSME ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, MSME ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ LT ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ನಿಮ್ದು? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ST2A ಪರ್ ಮಂತ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಬೌವ್ 4 lakh ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಈ MSME ಗಿಂತ ಈ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? DRS ಸ್ಕೀಮಿಗೆ ಬಂದ್ರಾ? ಹೌದು. ಈ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೆ ₹5 ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ನಿಮಗೆ ₹7.40 ಬದಲಿ ₹5 ಬಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ₹1 to 60 ಪೈಸೆ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್? BESCOM ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತು ₹200 ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ MOU ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್? ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ BESCOM ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಸಾಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. 9741 974125 7253. ಹೆಸರು ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಫೌಂಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಓಕೆ. MOU ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
So this question is from Mr. Zubair from Sandhar Autocasting Mysore unit. They are asking, can we approach BESCOM Mysore immediately for the said schemes in operation? They can approach. They can approach and also avail the scheme. Basically, mostly corporate office al ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. The individual division heads are approving. Circle office are approving. Okay. This is from Mr. Sri Mohan from Godrej Tyson. Is there any minimum rate reduction will be there in future also compared to normal rate? And That we can't assure that all depends upon the KES. ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ. What best BESCOM can do is BESCOM can recommend to continue the scheme because more and more ST consumers are availing this scheme. To encourage the ST industries, BESCOM can make a representation to the KES to continue the scheme. Sir, can we avail all the three schemes together? No, not possible. Either DRS scheme or special incentive scheme. But whether you avail or not avail any of the scheme, green tariff they can avail. Green can be availed. So which year or period? ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. Yes, sir. ಹೇಳಿ sir. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ KVA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 275 rupees ಏನಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಡನ್ಲಿ 75 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ KVA ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಅದು KERC ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅದು. KERC ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಟಾರಿಫ್ ಅದು. ಏನೇ ಇದ್ರು KERC ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾರಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಅದೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ 275 to 350 ಹೋದ್ರೆ 75 rupees ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಪರ್ KVA. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್. That is KERC and government directions. You cannot change. You approach next tariff ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ KERC ಅವರು, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. They will consider or not. I don't know. Sir, this is from Mr. Gaurav. Virtual net metering is allowed and approved under BESCOM ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Virtual net metering. Which year? Virtual net metering. Virtual net metering. Smart metering. AMR ಇವಾಗ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. Mr. Gaurav, are you there, sir? Gaurav, please come. PC ಬನ್ನಿ please. Yeah, namaskar sir. This is Gaurav Jha here. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ತಾವು? Sir, we have a question that the virtual net metering which has ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ? The virtual sir, I am from Bangalore. And representing? And I am representing a startup company called Greenersys Developers Private Limited. We are into green and renewable energy sector, and we are into installation of solar power plants. Your question, please. Go ahead, sir. And sir, my question is that the virtual net metering, which has already been started in some of the states of our country, is that being approved and allowed under BESCOM also? Automatic meter reading is there in BESCOM. AMR meter reading is at present is there. That can be read from remotely. Remote reading. Yes, sir. I mean, under that virtual net metering, there will be one hub space in which, for example, 100 kilowatt or 200 kilowatt, the plant will be set up, and out of that, some other consumers will be taking electricity from that, and they will be enjoying the green credit. So, is this solar plant? Yes, sir. Only AMR as such. No such things in KER in Karnataka. Fine, sir. Fine. Okay. Thanks for the next. Thanks, Yeah. Sandhar wanted the discount scheme presentation to be shared, sir. Yes, sir. You can share that. But it's not updated, sir. Okay, we'll update and share, sir. Sir, this is can I speak, sir? This is Minesh Sheth. I'm secretary of the Doddaballapur Industry Association. Sir, we had a few questions. First thing, sir, the underground cabling, UG cabling has not been done for Doddaballapur industrial area.
Last there time any also plan they for asked- that, sir? Last time also they asked me the same thing in the IST industries. Same is the case in Biddi also, some industries. India has addressed. For MD has already addressed. that work is going on. Biddi. Dodballapur, what is the answer, sir? Any? Dodballapura, I have already returned to KERC. KERC is asking some losses reduction. How much losses will be reduced after implementing this UG cable? After obtaining approval from KERC, have to go ahead with budgetary provision in this financial year. How much is there? That has to decided by the corporate office after approval from the KERC. Okay. So, sir, when can we expect this, sir? When do you expect this for the developer industry area? Exactly time cannot be confirmed. As early as possible, we'll settle the issue. Okay, sir, one more thing. I really appreciate these schemes that you've come up with for the industry. They are really beneficial. It will be great, sir, if you could share the presentations. For sure. And Okay, share the presentation. You have email of all the members. You will share. Yes, We will share. we'll share the presentations. Take it from. And sir, this MSME scheme that we have, is it for any limit? Is that only if you have below so many units, you are allowed to use MSME discount, or it's for all MSMEs? 50%. No, that is for only LT consumers who are MSME establishment. They can get the discount of 50 paise per unit. Only for Only LT for LT. consumers. LT. LT Not for consumers. HC. For ST consumers, the DARS scheme is there, special incentive scheme is there. Very They can avail any one out of these two. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. So this question is from Mr. Palani from Dodballapura. For the above said period of average consumption was around 1.10 lakh unit. At presently, we are consuming only 60,000 per month. Could you please suggest which scheme is beneficiary interest? Special incentives. Special incentive scheme for them because their consumption is less than the average consumption. Yes. So they can opt for a special incentive scheme. Dodballapura, much questions, so much. Yeah, More questions. Harini. Yeah. He's from Carl Technical Plastics. Okay. Vishnu. Anybody else? So one Next, please. question from Molex, percentage rupees is fixed rate or is it revised every year? Which 5 rupees. 5 rupees. For this entire year, it is 5 rupees only. Up to this financial year is fixed. Afterwards, you have to see. Next year, it will be decided by the Depends on the KERC. Sir, this AMR meter readings consumer can view? You online. Online. Online is Right now, it is not. online right now is not We will possible. make, We'll see afterwards. Yes. That research will going on. Okay, thank you. Gaurav. Any more questions? ನಮಸ್ಕಾರ Good. ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅವ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಆವಾಗ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I have seen your face. So ನಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಈಗ ಆವರೇಜ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಇದು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೀಟರಿಂಗು. ಸೊ Yes, sir. ಯಾವ ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೋತೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ? ಅಲ್ಲ April 19. ಇದಕ್ಕೆ DRS ಸ್ಕೀಮ್ ಆದ್ರೆ 19, 20, 21 2 years ತೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ 7 months ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಇಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2020 ತನಕ 7 months ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ರೆಸ್ಟ್ 17 months ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. DRS ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ SIS ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ 2017 and 18 ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅವರೇಜ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಮ್ದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 6.5. ಇವಾಗ 8 to 8.5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ 2 lakhs units ಮೇ ಬಿ. ಅಡಿಷನಲ್ ಪವರ್ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನೀವು? ಎಸ್ ಮುರಳಿ, ಅಡಿಷನಲ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಓಕೆ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. Sir, there are some 66 people on the screen, sir. Next.
I'll read it. Anybody from Jigni industrial area? Sir, is there any, This is Mr. Ramaswamy from Disa, India. We have increased the CD from 400 to 600 in February 2022. How to calculate the average consumption? Situational baralla. That previous. Let them share their RR number. For April 22, if they've increased, what we do is we calculate from April 19 to 20. The base consumption, April 21, and for the difference 200 kVA, what they've increased, that we multiply it with 67 units Per kVA. Per per kVA. kVA. right, sir, is there any plan to increase fixed FPCA to 85 paisa? Some media reports were there last week. No, that is Any the notifications? variable. Huh? Every month it is variable. Every month is variable. But those who avail the DRS scheme, Huh. there is no FPPC charges. Oh, I see, okay. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಎರಡೂ ಬೇಕಂತ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಬೇಕಾ? ಯಾವ ಟು ಗೋ ದಿಸ್. ನಾವ್ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ವಸಂತ ನರಸಾಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ 3 ಕೋಟಿ 4 ಕೋಟಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದ್ 4-5 ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ 220 ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಬನ್ನಿ ನಮ್ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಆತರ ಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎವ್ರಿಡೇ ವಾಚಿ, ಯಾವುದೇ ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಆಗದಂಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೈಂಟೈನ್. ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆತರ ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Sir, excuse me, sir. One question on fuel adjustment charges, which you are charging right now. For this year, 2023, from past 3-4 months, it is too high on the fuel adjustment charges. How you are arriving on the cost? Because last year there was no much cost on the FAC. Nowadays it is 2 rupees 15 paisa or something on particular month, and 1 rupee 15 paisa and 70 paisa or so on. So Depends on the power purchase cost. Power purchase cost in evening, the ECKL has purchased 20 rupees per unit, 18 rupees per unit, 16 rupees per unit on peak hours. That depends on the power cost, purchase cost. is there any scarcity of generation in Karnataka compared to last year? That is what I am asking, because earlier there was no charges that much. At present, there is no scarcity. That means grid stability is there. Mr. Shivkumar asked that, can we exit this scheme at any point of time? 30 days notice. 30 days. 30 days Prior notice. prior intimation. 30 days before prior intimation. 30 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವತ್ತೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಅಂತ ಟೊಯೋಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಗ್ನಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಮಿ ರಾಮಮೂರ್ತಿ. ಸರ್, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೂನ್ 2021 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ. ಗುಡ್. ಹಾಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಹರಿಣಿ ಮೇಡಮ್, ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ 21 ಅಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲಿಂದ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೊಯೋಟಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೋರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ 50 ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಮೋರ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ವೆದರ್ ಬೆಸ್ಕಾಮ್ ಪವರ್ more than 40% is green power. Whether we give request or not, you are supplying green power. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆ ತರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 50 ಪೈಸದ ಬದಲು DRS ಸ್ಕೀಮ್ ಅವ್ರವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್.
That will be decided by KRC Ramurthy. We are no any authority to decide this factor. This will be decided by the KRC. Politician. Do we incentivize? But green energy, now we work 40% alla, 50-55%, 60% green energy. ಹೌದು ಸರ್, ನಾವೀಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು 50% ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಅದರಿಂದ We are supplying the green power only. Green power only. But KRC policy ಅದರಿಂದ says. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ KRC. ಓಕೆ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಾವು KRS ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಗೆ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಪವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕಾಡೋ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯ 2-3 ಇಯರ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾ ತಗೋಬಾರ್ದ ಅಂತಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಂಟಿಲ್ ಫರ್ದರ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ KERC ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೋ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಅಥವಾ ನಮಗ್ ಕೊಡೋರು ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯನ ನಮಗ್ ಮೊದ್ಲೇ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ ಸರ್? Sir, as of now, until further orders ಇದೆ sir, KRC is also not planning to touch on the scheme sir. ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ನಮ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಈ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆತರ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆಶಯನು ಅದೇ ಮೇಡಮ್. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಈಗಾಗ್ಲೇ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಟ್ರಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಇರಿ. ನಾವ್ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್. ನಾವು ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡಿತದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 6 months ಪೀರಿಯಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಿದಿನ್ 6 months ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದ. One tariff filing ಅಲ್ಲಿ you have to request it to KRC. So in 1 year sir, 1 year. It's a good suggestion. Planning is We have to make advance. 1 year at least. We will put forth before the KRC as you suggested. Thank you sir. Next, please. The simple question: how competitive is BESCOM rate compared to Hosur or neighboring parts of Andhra Pradesh for units working here? Oh, how competitive we are? You are getting power here, you are not getting power there. Sir, that is one minute. Sir. Even though it is here, you are getting the power here. ನಾವು Kerala Electricity Board ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. At present only Kerala Electricity Board. Tamil Nadu Electricity Board ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ವೈಜಾಗ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್. ಇವಾಗ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 24 hours ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ IT ಜನರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್. ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಪವರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಅವಗಡ 2050 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೋಲಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 13,000 ಎಕರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ 2,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ PMRCL, BBMP, BDA, MRDL ಏನಿದಾವ, ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ 4 ನಿಗಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ,
Kaveri Jala Nigama, Vishweshwaraya Nigama, Karnataka Nigama, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಲಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Do you foresee the entire nation having one tariff in near future? ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತಾವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲು ಸದರ್ನ್ ಗ್ರಿಡ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸದರ್ನ್ ಗ್ರಿಡ್. ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯುಪಿಯಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ಇಂದ ನಾನು 500 ಮೆಗಾವಾಟ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾನು 2000 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾರ್ದರ್ನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದರ್ನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಗೆ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಿ. ಗ್ರಿಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. So one day we can see one tariff possible. Maybe that depends on the central and states. Yeah. But ಅದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತರ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈಗಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಓಡ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿ 2002 ನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಓನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾನು ನಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್. That's all the skills are good here. It is very So I mean, what you're saying is we are much competitive in supply, we are much competitive in pricing also. Continue that also. Any other question? ಯಾರಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? Any industries, presidents, general secretaries? I think they got all the points. Yeah, they got all. FT rates namde kadme ಇದೆ sir. When we compare it to Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, Tamil Nadu is 560 kVA, Maharashtra is 549, Gujarat is 475. So namdu 375, 350 ಇದೆ, 375. So we are competitors sir. I think that should publicize more. Yeah, because you've got a factory both in Karnataka and Tamil Nadu. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ BCIC ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನಾದ್ರು ಥರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇದು 3 into 65 days ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಮಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಒಂದು 500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. I think we have covered all the points. I think you have covered the time also. Thank you. On time, we started on time and should end on time also. So I think thank every one of you. Thanks you very much for your participation. And BCIC will take further initiative in all these areas. And please keep us informed. We will share this presentation also after the new one is coming in. Thank you very much for everyone's presentation, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for BCIC. Also, thank you very much for organizing this. It was a wonderful session. Thank you for the BESCOM all authorities. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Sir, on behalf of BCIC, thank you. We'd like to give a small momentum. Thank you, sir. So, then, madam, sorry. Come, please. Come. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. President, Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Support ಮಾಡಿ. And thanks to all ಆದಷ್ಟು the ಬೇಗ ನೀವು ನಡೆದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. We'll be uploading the recorded session Chethan, tago. in our YouTube channel. Please. Sir, the YouTube will be present in July. Website also will Website will be there. Yeah, yeah.
Sir, the website allu irutte questions answers and YouTube will ಇರುತ್ತೆ. Then, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ತಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುರಳೀಜಿ. Thank you, sir. Thank you. Thank you for coming. Thank you, sir.